To Linda, aka the future Mrs. K. I can't believe today's finally here. We've come such a long way since we met all those years ago, but I always knew you were the one. I love you so much, and I can't wait to put that ring on your finger and call you my wife and spend the rest of my life with you. I know you won't be nervous, but if you are, I'll be there every step of the way. Just don't keep me waiting too long, please. You put so much effort into organising today, so let's just try and relax and enjoy every moment of the best day of our lives. See you at the altar. I love you always, Tom. Home is wherever you make it. Might not be what you expected. Raise your glass and take a moment. Look around you. This is home. And it is not proud. It is not real, and it is not self-seeking. Love is not easily ended, and it is no record of the wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Love always protects, always trusts, always hopes, but now I'm breathing. Feel my heart, feel my before the wedding vows, I would like to say that our dear engaged couple declared that they are together turning to marriage. They are not ever a sexual element contacting the marriage. They know what each other's house, and together they consider their possessions, future housing and material security for the family after joining the marriage. Home is where everyone through it. Now's our chance. Don't wanna lose it. Raise your glass and take a moment. Now I found you. This is home. This is home. Hello everyone, on behalf of Linda and I, we'd just like to welcome you all and thank you all for coming. We're so happy to have so many of our family and close friends surrounding us today. A lot of you have travelled a long way to be here with us, and we're just really grateful for that. Just as a bit of a pre-warning, it's a multilingual wedding, clearly. There's going to be a short section where I'll switch to some amazingly pronounced Vietnamese. I'm sure everyone will enjoy that. Pre-warning, I've not had too many mojitos, I'm just speaking in Vietnamese. So, just want to start with a few words about my beautiful wife and just reminisce about how we met on our journey together over the years that's kind of led us to today. Just indulge me for a few minutes. I'll never forget the first time I laid eyes on Linda. I dragged myself out of bed at 5 a.m. for work on a Monday, following a lad's holiday to Prague, of all places, to make the long drive down to Crawley, and I was in a bad way. I was not in good shape. I was a shell of a man, feeling sorry for myself. I arrived there. To my surprise, Linda was there. Charming, smiling, beautiful as always. I just started to feel a bit better about life. We worked together for a couple of days, but it wasn't till we shared a few pints of Tetley's bitter on a freezing night at Headingley watching cricket that I started to make some real progress. She seemed to like cricket, so she must be the one. I think maybe it was just the free drinks. A first official date soon followed, of course, a bar crawl round Leeds. And then from there, things started to move quite quickly, and we just lived in the moment, enjoyed our time together whilst we could, and pushed the fact that I was moving to Australia in a few weeks' time to the back of our minds. Moving day was approaching, and Linda had been out on the Friday before I was flying on the Monday. She was severely hungover. With my final cricket game on the Saturday, realistically, the last time I could see her was that night.
So I was scrambling around. She wasn't replying to my messages. I thought she just wanted to send me on my merry way. I was panicking a bit at this point, so I just final roll of the dice, gave her a call, somehow managed to persuade her to come out with me on one last time. And on that night, she met my family for the first time. She had her first Donny night out, and I had one of the best nights of my life. The inevitable tearful farewell followed, and I disappeared to Australia. I knew she was special because we messaged constantly, FaceTime most days. But we knew that if we wanted to make it work, we couldn't be 10,000 miles apart. So despite Linda filling me with a load of confidence by saying, "Don't come back just for me, what if I sack you off? I'll feel bad." It was a risk that I was willing to take. So I came back with my tail between my legs 6 months later, and it was the best decision I ever made. We've never looked back since. It was clear from very early that you were the one. You're an amazing person, beautiful inside and out. You always encourage me, celebrate my successes, drive me to be better every day, and you keep me on the straight and narrow. I try to come off it every now and then. And I call Linda sometimes Mrs. Perfect when we have a disagreement, but it's only because I know that you are. I love you so much. I'm so lucky to call you my wife and can't wait to spend the rest of my life with you. Chung con xin chào mừng tất cả ông bà, bố mẹ, các bác, các cô chú, cùng toàn thể các bạn và các em. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự đám cưới hôm nay. Chúng tôi rất vui vẻ sự có mặt của gia đình, bạn bè, yêu mến. Trong này, vui cưới chúng tôi rất nói đã đi, tu nói rất xa để có mặt ở đây, và chúng tôi rất biết ơn vì điều đó. Cảm ơn bố mẹ Diana và Sinh và gia đình của Linda đã chào đón con vào gia đình. Bố mẹ đã coi con như con trai. Bố mẹ đã yêu quý, chào đón và chấp nhận con này từ đầu. Bố mẹ nên rất tự hào vì đã nuôi dạy được một cô con gái xinh đẹp khả chồng, luôn nuôi và không biết mình thật may mắn khi được coi cô ấy là vợ. I'm very privileged to have had the opportunity to meet Linda's grandma Nya, granddad Nuong, grandma Tu in Prague over the last few years, who sadly couldn't make it here from Vietnam for this special day. We promised to come and visit you in Vietnam soon. I know that Linda has a very close relationship with all her grandparents and misses them very much. Diana, thank you for being our ring bearer today. Linda and I are very proud of the young lady that you're becoming. Good effort with the high heels today. And I know that Linda loves you with all her heart and she misses you every day when she's in England. My parents now, thank you for giving me a template for exactly what a loving marriage should be. If Linda and I can have as happy and a loving marriage as you, then we'll be very lucky. Hopefully some of your patience after 36 years of marriage with one another rubs off on me. I'd like to thank you for welcoming Linda from day one and everything that you've done as parents over the years, whether it be as mentors, advisors, cricket coach, drinking partner, handyman, personal chef, and generally being my number one supporter. You've always put Adam, Emily and I first, and we love you lots. The bridesmaids, I'm sure will agree, look lovely today. Zuzi, thank you for being Linda's maid of honour and for always being there for her since she was 10.
She misses you greatly in England, and she still hopes that one day you'll move across. Jane and Micah, you've been Linda's closest friends for years, and she appreciates you always being there for her, no matter where or what time she calls you. Marie, pretty sure you're only a bridesmaid because she wants to keep seeing Malcolm. For those that don't know, Malcolm is a sausage dog that's all over Linda's Instagram page. But joking aside, you've been Linda's greatest friend in Leeds. She loves your weekly work rant exchanges and is so grateful to have you close by. I just mentioned Maria, along with Jane, who complete an unlikely trio of great friends from Linda's time at school in Blackpool. Maria unfortunately can't be with us today, but she's been there from the start of Linda's journey in the UK, and she's just a very close friend of Linda. So thank you for all being great friends to Linda over the years, more recently, and all the help you've given Linda in arranging her multiple hen do's and all the support you've given Linda on this wedding day. Thank you. Now on to the boys. Thanks to my groomsmen, Luke, Chris, Ben, Dave, for being great friends, sharing many games of cricket and great nights out, and for being by my side today. Best man and big brother Adam, he's had a subdued few days. He's like a caged animal now. I'm not going to go overboard in my praise for Adam because I'm not sure what is going to come after the starter. We used to fight quite a lot as kids, but as we grew up, we realised that we actually had quite a lot in common with two shared passions, cricket and beer. Thank you for being a great big brother, being my best mate, for all the games of cricket and the run-outs and beers that we've shared over the years, for organising a great stag do, and for being by my side today. It means a lot. Also, thanks in advance for the kind words that I'm sure you'll be delivering shortly. I'd also like to take the opportunity to recognise the people who we love that are no longer with us, or people who can't be with us today. My granddad Arthur, who passed on the title of Sprotbrough Cricket Club's #1 fan to my dad, would have loved the history and architecture of Prague, and my grandma Mary would simply have loved being surrounded by friends and family on a wedding day like today. Just wrapping up, thanks to Nicola and her team who've organised an amazing day at an absolutely beautiful venue. You must have known as soon as Linda mentioned the horse and carriage requirement that you had a potential bridezilla on your hands. So well done for dealing with her. Thank you for also dealing with her whilst also delivering a baby. Congratulations again on your little boy. Finally, I just want to say thanks again to everyone for making this the best day of our lives. Let's have a great night, enjoy ourselves. I'll shortly hand over to Linda's granddad to share a few words. Before I do that, can we all please stand, raise your glasses, and join in me in making a toast to friends and family. 1, 2, 3, friends and family. Thank you. Kính thưa các ông, các bà, kính thưa các quý khách, kính thưa quan viên hai họ, các em, các con, các cháu thân mến. Hôm nay là một ngày đặc biệt của gia đình chúng tôi. Một ngày vui trọng đại, ngày hai cháu Thùy Linh và Tôm làm lễ thành hôn. Tôi là ông nội của cháu Thùy Linh. Tôi đại diện cho vợ tôi và ông bà ngoại của cháu. Tôi xin có vài lời phát biểu trong ngày vui này. Trước hết, chúng tôi xin chào mừng và cảm ơn các quý khách và hai gia đình đã đến dự buổi lễ thành hôn và chúc phúc cho hai cháu, cùng chia vui với gia đình chúng tôi. Thưa các vị, Thùy Linh là cháu lớn của gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất yêu quý cháu. Ngay từ khi còn nhỏ, Thùy Linh đã xuất hiện những tố chất rất đáng quý. Cháu rất ham học. Các năm học, cháu thường được xếp loại giỏi và được nhà trường khen thưởng. Điều vui mừng đối với chúng tôi là cháu Thùy Linh sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Séc, không qua một lớp dạy học và dạy tiếng Việt nào, nhưng cháu đã biết và sử dụng tiếng Việt
một cách thành thạo. Dù Thùy Linh biết nhiều thứ tiếng, nhưng cháu rất yêu quý tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình. Kính thưa các quý khách, cháu Thùy Linh của chúng tôi trưởng thành tại châu Âu. Từ nhỏ, cháu đã cố gắng học tập để tiếp thu những kiến thức và những lối sống hiện đại. Nhưng đồng thời, cháu đã kế thừa và tiếp thu được những đức tính và phong cách tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Cháu là người cháu có tính điềm đạm, khiêm tốn, nhẹ nhàng, chăm chỉ làm việc, quan tâm và chu đáo với mọi người, quan tâm đến gia đình và rất nặng tình với quê hương. Đối với chúng tôi, những người ông, người bà sinh ra và sống ở Việt Nam, như những điều đó đối với chúng tôi là một điều rất đáng quý. Chúng tôi theo dõi cả quá trình sống và học tập của cháu Thùy Linh, thấy rằng cháu có chí tiến thủ rất cao. Cháu không thỏa mãn và dừng lại ở những điều mà mình đã đạt được, và luôn có ý thức cố gắng, phấn đấu để có những kết quả tốt hơn nữa. Đến nay, cháu Thùy Linh của chúng tôi đã trưởng thành và bước đầu đã thành đạt. Gia đình chúng tôi rất vui và tự hào về cháu. Động viên cháu là tấm gương, động viên các em của các cháu và lấy đó làm tấm gương để phấn đấu. Con Tất Thắng và con Ngọc Lan thân yêu, bố mẹ rất hài lòng và khen ngợi các con. Các con đã cố gắng sinh thành và vượt qua nhiều khó khăn để nuôi dạy cháu Thùy Linh, để có được Thùy Linh như ngày hôm nay. Cháu Thùy Linh và cháu Tôm yêu quý. Ông bà và gia đình rất yêu quý các cháu. Từ ngày hôm nay, các cháu đã là đôi bạn đời trăm năm. Ông được biết các cháu rất thương yêu nhau. Điều đó thật đáng quý. Các cháu hãy cùng bên nhau gắn bó, yêu thương nhau, bên cạnh nhau lúc thuận lợi và cả những lúc khó khăn, tạo điều kiện để cùng nhau phát triển. Các cháu hãy luôn quan tâm đến gia đình, đến bố mẹ và quê hương Việt Nam. Thưa ông bà sinh ra cháu Tôm, chúng tôi rất ngưỡng mộ về công lao sinh thành và dạy dỗ của ông bà để có một cháu Tôm trưởng thành ngày hôm nay. Từ hôm nay, hai gia đình chúng ta đều có một thông gia mới. Chúng tôi mong rằng ông bà hãy tiếp nhận cháu Thùy Linh, một thành viên mới của gia đình, với tất cả sự yêu thương và độ lượng. Chúc cho quan hệ giữa hai gia đình chúng ta ngày một gắn bó tốt đẹp. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị và xin chúc các quý vị mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai con Tôm và Thùy Linh. Bố chúc mừng hạnh phúc của hai con. Cả nhà rất vui và mừng cho các con. Trong căn phòng ngày hôm nay, ngoài họ hàng nội ngoại, còn lại toàn là những anh em, bạn bè thân thiết đã gắn bó với gia đình chúng tôi trong những năm qua. Thưa bố, các cô, các chú, các anh chị em, các bạn và các cháu, chúng tôi vô cùng vui mừng và cảm động khi tất cả các quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chút thời gian quý báu của mình tới dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi, nhất là trong điều kiện thời tiết rất chi là khắc nghiệt. Có rất nhiều anh em bạn bè đã đi từ hàng chục nghìn cây số để đến với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của quý vị. Sự có mặt của quý vị hôm nay là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi. Chúng con xin cảm ơn bố, mặc dù bố vừa ốm xong vẫn cố gắng sang dự ngày vui của các cháu. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn bố mẹ của Tôm, John và Amanda. Ông bà đã sinh ra và nuôi dưỡng cho chúng tôi một chàng rể tuyệt vời. Cảm ơn ông bà và gia đình đã đón nhận Linh như là một người con. Thùy Linh, con gái yêu quý của bố,
Con đã sinh ra và lớn lên khi bố mẹ bắt đầu lập nghiệp. Con đã từng chứng kiến và đồng hành cùng với bố mẹ trong thời kỳ đầu khó khăn và vất vả. Con luôn ngoan ngoãn, chăm học và hợp tác với bố mẹ. Nhớ những lần ngoan ngoãn chơi ở trong nôi nhìn mẹ bán hàng cho khách, con vẫn ngoan. Khi lớn lên ở nhà với bà Hiền, để bố mẹ đi thổ lấy hàng cũng không kêu ca gì. Lúc nào con cũng có những ước mơ được sang Anh học. Năm 16 tuổi, sau khi thi tuyển đạt được học bổng, bố mẹ quyết định cho con sang Anh học. Trước khi quyết định, bố mẹ đã phải suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều vì tuổi con còn nhỏ ở nơi đất khách quê người. Cuối cùng thì bố mẹ cũng dũng cảm cho con đi nhờ có sự động viên và giúp đỡ của hai bác Liên Quang. Nhớ lần đầu tiên cùng sang Anh, đưa con sang Anh cùng với bác Thân, anh Tuấn Anh và chị Lan Hương, đưa con sang Rosen. Ngôi trường thì rộng. Lúc vào trường tìm mãi không thấy thầy giáo, mãi mới tìm thấy một ông tưởng là bảo vệ nhưng là ông thầy giáo ở lại trong trường. Vì quá lo cho sự an toàn của con, bố đã chỉ nhanh cho con mấy miếng võ tự vệ và để lại cho con một hộp xịt cay để phòng thân. Lúc về khi lên tàu, nước mắt cứ trào ra và thương con. Đi được một nửa đường định mang vali định xuống tàu, quay lại với con, bác Thân can ngăn mãi mới được. Thế rồi thời gian cũng dần dần trôi đi cùng với sự nỗ lực và cố gắng của mình. Con đã tốt nghiệp đại học. Khi nhận bằng, con đã ôm bố vào òa khóc. Bố hỏi tại sao? Con bảo bố có biết con phải vất vả như thế nào mới đạt được tấm bằng này không? Khi sang đây các bạn chỉ ở lớp chỉ lo nghe giảng, còn con thì phải mang bài về nhà, dịch xong mới hiểu là thầy dạy gì. Giờ đây con gái của bố đã trưởng thành và đạt những thành công nhất định trong cuộc sống cũng như công việc. Con đã có những thành công nhất định. Bố rất khâm phục ý chí phấn đấu của con, bố mẹ tự hào về con. Bố mẹ tự hào kể cả việc con huấn luyện và cưỡi ngựa. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Séc, nhưng mà con vẫn sử dụng tiếng Việt một cách rất chi là thành thạo. Đấy là nhờ công lao của các ông bà nội ngoại. Rất tiếc là vì lý do sức khỏe, ông bà nội ngoại, ông bà ngoại và bà nội hôm nay không có mặt được ở đây. Trong thành công của Linda không thể không nhắc đến bố tôi. Ông đã luôn đồng hành và bằng cả kinh nghiệm của cả cuộc đời mình, ông đã giúp cháu và cố vấn cho cháu rất nhiều. Chúng con cảm ơn bố. Cũng rất cảm ơn Sarah, mẹ của Jane, phù dâu của Linda. Bà đã chăm sóc và quan tâm đến Thùy Linh suốt trong thời gian học ở Rosen như một người con gái của mình. Lại nói về ngựa, từ năm 10 tuổi, Thùy Linh đã yêu thích môn thể thao cưỡi ngựa. Con đã rất cố gắng chăm chỉ luyện tập và lúc nào cũng mơ ước có một con ngựa riêng của mình. Đến nay con đã thực hiện được ước mơ của mình. Không phải là một mà những 2 con. Con thứ hai thì bố mới biết cách đây 1 tuần, trong khi đó con đã có cách đây 1 tháng. Cũng không quên cảm ơn John và Amada cùng Tom đã luôn thu xếp thời gian đi cổ vũ và ủng hộ cho Linda mỗi lần đua ngựa. Tom, con là một chàng trai thông minh và tình cảm. Bố mẹ và gia đình rất vui khi có một chàng rể như con. Bố mẹ cảm ơn con đã yêu thương và chăm sóc Linda trong thời gian qua. Tom và Linda, qua thời gian được sống cùng với các con, bố mẹ rất ngưỡng mộ tình yêu và sự tôn trọng các con dành cho nhau. Bố mong các con giữ mãi được như thế này. Để kết thúc một lần nữa, bố mẹ và gia đình chúc các con mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Chúc tất cả quý vị dồi dào sức khỏe, có một buổi tối thật vui. Chúng ta cùng nâng cốc để chúc mừng cho 2 con chúng tôi. It's just been brought to my attention that I committed a poor error on my part. I missed an important person from my speech. I just want to take a moment to acknowledge my beautiful sister Emily, who got the rest of the brains in the family. Thank you for being the bridesmaid for Linda, and I'm sure you'll be up here in future in time. You're an amazing sister, and you're on your way to be an amazing doctor. Thank you. I just love you lots. So thank you. Evening, everyone. My name's Adam. Hey. You'll have to forgive me, for my ignorance knows no bounds.
I cannot speak Czech or Vietnamese, so this speech will solely be in English. I can barely speak that. So don't get your hopes up for an eloquent and fluent 5 minutes or so, but we'll get through it. I can't do any worse than our ex-bumbling buffoon of a Prime Minister, so no pressure there. So about 10 months ago, Tom and I agreed to be each other's best men. We got talking and he said, "Don't worry, it'll be a low-key event. I don't even think you'll have to do a speech." I said, "That's great. Public speaking is my biggest fear." Anyway, fast forward 10 months, we're in a castle, fit for a royal wedding, and I'm stumbling on my words, addressing you lovely people. I'm shaking here. I lied about the low-key comment. He never said that. It was never going to be a low-key affair if Linda was organising it. Joking aside though, and I'm sure you'll all agree, it's an absolute stunning venue, and I'm looking forward to celebrating for the rest of the day with Tom and my new sister-in-law. Whoa. Linda, welcome to the family. You both looked superb early on during the ceremony. I almost shed a tear. You're a lovely human being, and I'm sure your parents are so proud of you and what you've already accomplished in life so far. I know we are proud of you as a family, and I thank you for making Tom so happy. Right, I best mention Tom at some point. So here's a little bit about Tom and our escapades together. For those who don't know, I'm Tom's older brother. The earliest memory I have is being in the hospital. I was in a room with other family members wondering what was going on. Little did I know, my little bro and best friend had just been born. We had a great childhood growing up. Holidays were always the highlight for us, and we often frequented the same place in Spain. Now, my dad, being an only child, used to remind us all the time how lucky we were to have each other. We didn't always feel this lucky. This was often felt when we used to play mini-golf on holiday. Sledging and over-competitive aggression was ever present every time we used to play. If one of us missed the putt and the other laughed, that was it, we wanted to rip each other's heads off. I'm sure my dad used to get a kick out of watching us implode, as he just used to giggle his way around the course every time. We had many a fun hour at that Mickey Mouse mini golf course. Maybe one day, Tom, we can take our kids there and watch them battle it out. Another memory of holidaying in Spain was when we all purchased, including my dad, BB guns. We soon got bored shooting at targets, so my dad took us into the woods. When we got there, my dad said, "Right, lads, get your shirts off." What's going to happen? Because we're going to run in different directions, turn around and shoot each other up. If you leave your tops on, it won't hurt. Character building was the phrase I think my dad used to use when we were put in situations we didn't want to be in. It was all fun till someone inevitably got shot point blank, and the teddy bears really came out the pram then. I'm sure, well, he has covered it, but I'd just like to take this opportunity to thank our parents for all they've done for us over the years. The holidays, all the time devoted to us, supporting us in whatever we do. They shed loads of unwanted advice. You've both been great to me, Tom and Emily, and I thank you for that. The reason why Tom and I are so close is we share almost the exact same interest in life. We've played cricket together for 20 years. Badly, very badly, but we've played. We enjoy watching football, snooker, golf, and I've been on all sorts of sports events over the years. Through our late teens, our 20s, and now our early 30s, we've been on many a boozy lads weekend and enjoyed life to the fullest. I've wandered the streets with Tom in many a city in the small hours of the morning, trying to get back home after a night out. Over the years, what is going on over there? Over the years, we've battled corrupt taxi drivers in Magaluf, hung off the back of rickshaws in London at 4:30 in the morning, to watching you fall out with cash machines as you've lost the ability to operate them. We've been lost in Newcastle, Doncaster, London, and as far as Sydney, but we've always managed to get home one way or the other, relatively unscathed. Yeah.
I've been told strictly no toilet humour in this speech, so I can't go into detail involving Dave Carr's hallway, our parents' kitchen knife drawer, or many a corner of a room involving Tom. However, Robbie. However, many of you here today are familiar with these stories. But I can speak about his brief stint in Australia. So Tom had the opportunity to go and work in Australia for 2 years through his line of work, and he took it up. I can remember saying to my mum, he's never going to come back. He'll probably emigrate there, he might meet someone, we'll never see him again, we might come back and see him once a year, and we're going to miss him. Well, 3 months in, he came back for Christmas, and after 6 months, he was back on English soil for good. He obviously missed his big bro, but I reckon Linda had something to do with that. And here we are now on their wedding day. I best mention the stag do, but I can't really remember much of it. We got 24 blokes up to Edinburgh, which was a great turnout. There was the odd poor excuse from the no-shows. I'm on a skiing holiday. I'm on my honeymoon. The wife won't let me. Pretty poor excuses, to be honest. So it's not a stag do if you don't dress up the groom. So first night, he went out as Ginger Spice in a sexy little Union Jack dress. He eventually took it in his stride, and there were numerous upskirt shots in the Stag Do WhatsApp group of his tighty whities the following morning. By the second night, Tom had lost all sense of humour, and he refused to wear what I got him for that night. I think everyone enjoyed themselves. There were a few wet beds in the morning. It's not a stag do without a few wet, pissy beds in the morning, is it? I'm not naming shame, as one of the lads has an impeccable reputation to uphold. And I don't want to embarrass Robbie either. A lot of you who came are here today, so thank you for giving Tom a good send-off. Tom, it's been a privilege being your best man today. Absolutely terrifying, but a privilege. I could say all sorts of generic, cheesy things that best men say to the grooms, but that's not what me and you are about. All I want to say is, I'm proud of the man you've turned out to be, and feel very fortunate to call you my brother and friend. Can everyone please rise for a toast, please? Well done, Adam. You can stop shaking now. First of all, congratulations to the happy couple from myself, Amanda, Emily, Sophie, and Alex. We are delighted for both of you. I would like to take this opportunity to thank Linda's parents for providing a wonderful wedding day. I am sure that it will be remembered not just by the bride and groom, but by everyone in attendance here today. Thanks also go to all the guests for attending, some of you travelling thousands of miles to share and celebrate Tom and Linda's big day. I would like to congratulate you both on finding each other. I obviously see a great deal of you both, and I can say without question that you are made for each other. It's obvious that you love and respect each other deeply, and it's always a pleasure to be with you and see the way that you interact together. Today, we formally welcome Linda into our family, but if truth be told, she's been a family member for years already. I would like to assure Linda's parents that Linda has been and always will be a daughter to us. I would also like to thank Linda for luring Tom back from Australia. I'm convinced if he hadn't met Linda, he would still be living down under with the convicts.
Just a little footnote on that, which Adam didn't mention in his speech. 1 week before Tom went to Australia, Adam arrived on our doorstep one night, a broken and dishevelled man. He was heartbroken and inconsolable. He thought he'd lost Tom for good. Well done, Linda. Tom, as a family, we are all so very proud of you. Not just your academic, business, and corporate achievements, however your batting could be a bit better. But more importantly, the fact that over the years, you have grown into a truly nice man. Linda, exactly the same can be said for you, except for the batting, which is possibly better than Tom's. Your corporate achievements are outstanding, and your social skills and personality are brilliant. And we've all seen today, you really do know how to work a room. Lastly, I'd like to say to Tom, I think that you are a very lucky and very brave, taking all three of them on. By three, I mean Linda, Coolio, and Autumn. Linda's two horses. Let me close by wishing you both every happiness. I'm sure we all can't wait to see what the next chapter in your life brings.